первое наше международное включение наших проектных школ с участием международных экспертов, но я думаю, что в этом сжимающемся мире, который стал таким тесным за последние полгода, я надеюсь, что международное сотрудничество между всеми странами должно развиваться. И так как наш город был направлен на интеграцию разных проектов, я очень рада, что в таком интегративном лагере поучаствовал и международный эксперт, что символизирует наше стремление интегрироваться и с другими международными проектами в том числе. Наша дискуссия сегодня будет посвящена теме развития городов, городам будущего и будущему города. Какой будет инфраструктура города, какие технологии будут в нем развиваться и как будет организовываться поселение будущего. Это будут распределенные по всей поверхности Земли города или они будут собираться вокруг центра. И сегодня с нами Михаил Бонина, это известный итальянский архитектор, и также Сергей Царев, это известный русский урбанист. С нашей стороны присутствует также Владимир Кирсензон, который является основателем компании «Ларет» технологии космического мониторинга, и Игорь Чаусов, который является российским мировым экспертом в области технологий энергетики. Я надеюсь, таким интересным составом мы сможем со всех сторон обсудить будущее поселений и поселения будущего. Итак, сейчас Михаил представит свою точку зрения относительно того, какие города будут в будущем, и относительно архитектуры, которая должна эти города поддерживать. Михаил? Okay, so Michele, now your time. Okay, thank you very much to all of you. Thank you for this invitation. I used to travel in Russia 3 or 4 times years ago, unfortunately not recently, so I'm happy even if only virtually to attend this lecture and this discussion. I'm based in Italy. I'm a professor of architecture in the Politecnico di Torino, but I'm lucky because through my university, I can work internationally, and mostly I have a number of collaboration in China, where, as you know, a lot of the nowadays phenomenon of urbanization is happening with some interesting and innovative ways. So I would like to bring to your attention to the discussion 3 main elements of the I just share my presentation with you and just confirm that you can see it. Okay, this is full screen, right? Yes, yes. Okay, as I said, I would like on the very inspiring topic of this meeting, that is the future of cities and cities of the future, I would like to share mostly 3 reflections, 3 keywords for the discussion that are very general, but in my opinion can be a common basis for the discussion tonight. So legacy, technology, and environment. And why to start with legacy when we talk about city of the future? So legacy is something related with typically with the past, with the memory. But I think this can be a real strategic and important keywords for the development of future city. I give you an example based on one of our projects that is based on the Olympic experience in China, in Beijing. I make a comparison. In 2008, for the Summer Olympics, the Beijing master plan was based on very futuristic building, as you can see, the stadium by the Swiss architect Herzog and de Meuron, the so-called water cube to the right, that was the swimming pool. And so a very impressive building to present, to broadcast China over the world, a kind of international show to show modernity and development. But nowadays, in a new Olympics, so Beijing is going to host 2022 Winter Olympics, the strategy has completely changed.
So the main Olympic venue will be in this site, that is the Shugang former factory. That was an impressive and historical industrial area near to Beijing. And most of the strategy of the Olympic master plan is completely opposite than 12 years ago. Now it is a matter of looking towards the sustainability and the future of the city through the regeneration of past building, like the complex you are seeing now. And as you see in this slide, this is the master plan by Tsinghua University from Beijing. The Olympic experience will be a mix of brand new structure, of course, like the big air ski jump to the left, but mostly based on the reuse of existing factories, like the one to the right, in order to give a strong message that the future of the city is more sustainable if a reuse, a very clever and economic reuse of all the structure can be done, in order to don't erase what can be helpful and use again for the future of the city. This is another image by Tsinghua University, that is the coordinator of this master plan, when you can see that all of it is a mix between legacy and new buildings, between the past and the future of the city. And within this master plan, our Politecnico di Torino, as an Italian university working a lot internationally, was required to make a restoration of this building that was an oxygen factory that is expected to be the visitor center for the Olympic Games. So in Torino, we have a very long experience in industrial regeneration with some interesting projects like the regeneration of the Fiat factory Lingotto by Renzo Piano. And so the experience, the expertise of Torino was transferred some way to Beijing to make the transformation of this building. And I go quick now, sorry. This is one is missing. Sorry, okay, this is a scheme of our project that is keeping totally the main structure. So the cost of this building is very low because the main structure and the main installation of the building are kept, while the box inside is very contemporary. It's a kind of glass structure, very light, that is included in the whole factory. And you can see just an element to the ground floor is a kind of playground. So the ground floor of the building is totally kept empty, to allow the people to find a public space where practicing sport, games, and life to the open air. This is something to meet another requirement from the Chinese committee, that is to use the experience of the games, of the sport games, in order to promote a more healthy experience in the city, to push and to invite the people to have life in the open air and moving and doing physical activity. So this is a way in which a building can suggest good behavior to the citizens. So this is the way to say, okay, also the work on the memory, on the past of the regeneration can be a strong point for the future of the city. A second point, sorry, it's a bit slow, the presentation, but this is a view of the ongoing construction. The factory developed by Politecnico is here to the right, almost completed. A second point, of course, is about technology as a key element for the future of our cities. And I will tell you something, some observation on this point through an experience we had again in China, in Shenzhen, being the co-curators of the Shenzhen Biennale in 2019, together with Carlo Ratti and South China University of Technology. We worked on the topic that was the title of our exhibition, Eyes of the City. We started from a very interesting concept by the American anthropologist Jane Jacobs,
almost 60 years ago, she was talking about the eyes on the street, was saying how is important in a urban life to have a continuous connection between the citizens. So eyes on the street were the continuous exchange of between the glances of the citizens. So people to people were able in a free and safe city should continuously be in physical touch. Our idea 60 years later was about to add another protagonist to it, that are the eyes of the city. So not only people to people can see to each other, but also buildings and structure of the city can see to the people and react to them. So in order to provide potentially better services to the citizens. So we added an artificial element in the interaction between citizens. And so inviting some interesting architects from all around the world, we developed a number of installations reflecting on this idea of eyes of the city. So this is the entrance pavilion designed by the Dutch architects MV RDV that was based in a system of facial recognition. So all visitors just entering the exhibition were able to be recognized by a system of facial recognition, and so being registered and make an option, two different options. Option one, having been registered, being followed all around the exhibition, being provided with special services for each individual. So having registered what you prefer, what is your more interesting topics for you, your favorite architects, a number of instructions were provided to you by a system of artificial intelligence. The other option was to opt out, to say, okay, I'm registered, but I want to be free to follow the exhibition without any instruction, but being anonymous, be more free to move without being controlled. And so at the end of the exhibition, what was quite interesting is that the majority of the visitors were opting for being totally free from the system. So having less instruction, less suggestions by the system to visit, to be guided in the exhibition, but having a very free experience. And this made us reflect very much about this new opportunity to have a number of sensors, a number of technologies able to recognize you and follow you during the urban life, providing better services, but at the same moment also providing some form of control. This was, of course, just an installation to reflect, but I think can give a lot of ideas, a lot of stimulation to architects, urban planner, also administrator. I just go quickly through a couple of other installations just to say that this mutual interaction between the citizens, between the people and the buildings through the technology was not only devoted to the eyes, to the sense of viewing, but also to some other senses, like the sense of touch. And this was an installation, very nice installation, measuring on this platform, this orange platform to the left, which behavior, which movement the visitors were doing. And so mapping to the right, which were the most favorite places on this platform, were generating a catalog of the best kind of surfaces for urban life. So if citizens were preferring to sit down, to walk, to step, to move on the staircase, creating a kind of map of a physical touch between the city as it is built and the users where they move into the city. A third interaction between city and citizens was, of course, through intelligence, through the brain. And this was a very nice installation by X-School architects in Shenzhen, working on the topic of artificial intelligence as a way to design the city. So any people, even children, like you can see, were just sketching
a form, a shape, and with a double system of generators. So from this shape, through a number of images of data contained into the system, from the sketch done by the children, by any visitor, a number of forms were generating, and then a second part of the program that was a kind of discriminator were selecting what the generator was forming. So at the end, the final result was a number of solutions for the city that in this way was some way created through a collaboration between the citizen, that was not an architect in this case, and the computer, through this double intelligence, a very, let's say, high quality and very professional kind of designing the city was originated. My last point about the future of the city is about environment. Of course, a key word when we talk about future sustainability of the city. But in this sense, I would like to stress very much on the topic of environment as innovation. Sometimes we have a quite poetic idea that nature and environment are something like apart, to be protected by innovation, by modernity, by the development, by the economical development, while all the rest, producing money, producing development and technological innovation, is about industries, about infrastructure. Whereas in this process, actually nature as a place, as a way to produce technological innovation. Future Shanshui City was the name of a competition, again in China, in the city of Lishue, where some 90 teams from all around the world were applying. 10 of them were the finalists, including, we were very lucky, including Politecnico di Torino. And so we developed, and we got the third prize at the end. It's very recent, it's 10 days ago, the third prize in this competition for this model of Shanshui City. Shanshui in Chinese is like landscape. So a city where the urban development on one side, but also the natural development were working together towards an idea of sustainable development. I go quite quickly. This is the to the north. You can see the old city. This is the existing city. The new town here, if you can see my hand, and then the idea of the municipality was to build a second new town in this valley. That is a very interesting natural valley. So our proposal was to save the valley. So all the black part of the agricultural plain is not built, while concentrating all the new construction on the slopes on the mountain. And then the third layer was to keep as an ecological reserve all the forest, all the mountain around in the region. This is a diagram towards 2050, where we tried to establish what was growing first. And so the energy system to produce in a sustainable way new energy, to implement all the big system of infrastructural and agricultural innovation are creating first, and then a number of implementation of other activities like tourism, like new housing and so on, are developing during time more slowly. This is a first view where you can see that most of the density of the construction is concentrated on the slope, while the plain area is kept totally free for an intense agricultural production. And so this is a model of the densification on the mountain. You can see from this house that while you have totally empty the plain area, big blocks like urban blocks that typically are in the flat part of the city now are using the slope to create an efficient distribution. So you use the slope of the mountain to distribute all the houses. And also the infrastructure is concentrated in this part. So you don't use any surface that can be helpful for agricultural intensive production.
And to the other side, when we go to the agricultural plane, this is intended to be to a place for innovation and very intensive production, not only for local needs, but for the regional food needs of all Zhejiang province in China. So the main strategy to create this was to first to minimize the traffic. We have just very few roads connecting to the system of highways, connecting to the main city and to other cities, and then to the ground, very few local street or channels were kept in order to maximize the agricultural land. And then some logistics center in connection with the existing village that are used for houses for the people working in the logistic, or also for research center to produce innovation in this agricultural plane, in this smart valley, we call the place smart valley, are located. So this is a scheme of how this kind of industry. So this is fully natural, of course, because it's about agriculture, it's about environment, but at the same time, is a place of very intensive production. This is the idea to try to experiment that nature can be not only a kind of antagonist of the development of the city, but can be included in the core of the city as a very productive place. So this is the system of production, logistic. This is a kind of big round building where all agricultural products were worked, and then through these trucks, this very quick system of transportation distributed to all the region. And this is the last slide, trying to say that also a very natural environmental city looks like a very futuristic city. It's not an antagonism between the two elements. And this was the last image. So thank you very much for listening to me. And I'm ready to discuss this point later. Thank you very much. Yes, Michele, very, very interesting and very futuristic images, and very interesting position. And three main ideas we had and remembered it. Окей, thank you very much. Сергей, тогда следующее ваше выступление, пожалуйста. Thank you. Теперь ваше заявление, вашей позиции. Микеле, спасибо огромное. Очень вдохновляющая работу вы делаете, и впечатляет ваша устремленность в будущее. И удивительно, что вы можете работать с такими заказчиками, которые могут уже это заказывать на уровне как бы коммерческих концепций, а также невероятно важно и интересно работать не только в рамках заказов. Я вижу прекрасную выставочную деятельность, кураторскую, и спасибо за то, что некоторые концепции ты объяснил на примерах вот таких как бы экспериментальных, художественных и архитектурно-дизайнерских высказываний. Вот. Я сейчас расскажу о городе со своей позиции. Меня зовут Сергей Царев. Я не очень профессор, вот, хоть и преподаю, и, пожалуй, просто покажу несколько дел, чем я занимаюсь, чтобы они говорили за меня. Вот. Меня хорошо слышно? Да, слышно хорошо, но сейчас белый слайд, правильно? Да, да, все правильно. Да, тогда все хорошо. Да. Поехали. Я засекаю время и посмотрим, что я успею вам сказать за эти 13-15 минут. Значит, первое, что мне удалось сделать в городе, я был первым креативным директором дизайн-завода «Флакон», и Микеле говорил про наследие, про reuse, то есть вторичное использование того, что есть. И мне удалось поучаствовать с самого-самого начала в девелопменте одной из московских фабрик, вот, в достаточно неприглядном месте, дизайн-завод «Флакон», и мне там удалось вот, войти в команду, которая создала, ну, такую, нам все говорили, у вас как в Берлине, да, в тот момент в Москве даже еще фестиваля не было. Вот, я вообще горжусь тем, что мы, пожалуй, можем хвастаться тем, что мы вообще вырастили в России и
формат городского фестиваля. Именно как бы у нас еще до парка Горького, до всех появились эти городские фестивали. Вот такой вот комплекс недвижимости, который Микеле говорил, что в его проектах решения по переиспользованию, вторичному использованию были более дешевые, чем просто строить. В нашем случае сохранить и нести из тени, построить новый бизнес-центр было гораздо дороже сохранить. Вот, это куча работы по восстановлению и сохранению. И, слава богу, случился кризис 2008 года, и поэтому решили это все не сносить, а как бы подзаморозили, решили не строить там скучный бизнес-центр. Вот, получилось весело. Этот проект сейчас, в общем-то, я уже не работаю на дизайн-завод «Флакон», но я вижу, что та экспертиза, которую мы создали, сейчас вот системно меняет огромное количество разных фабричных пространств в городах. Я чуть позже расскажу, почему это важно, и постараюсь говорить тезисами быстро, потому что времени очень мало, а можно это все рассказывать очень долго. Вот, посмотрите, это городская среда, которая может возникнуть, если урбанисты объединятся с художниками, дизайнерами, архитекторами, просто веселыми людьми. Вот, просто пробегаемся. После этого я начал работать с маленькими городскими бизнесами и являюсь сооснователем формата общественной мастерской. Вот, как бы есть в Москве общественная мастерская «Дело вещь», где мы, в общем-то, на «Флаконе» мы поняли, что очень много людей хотят вовлечься в дизайн, ремесла и искусство и создавать свои предметы, интерьеры и прочее, прочее, прочее. На это огромный запрос. Вот, именно мы для них создали такую городскую инфраструктуру, вот, где люди могут как бы экспериментировать с физическими вещами. Вот, сейчас я строю городскую среду районами большими, вхожу как бы в состав разных компаний, которые занимаются городским развитием. Вот примерно такие штуки мы строим в Ижевске. И работаем очень много с комфортной средой. Тоже как бы картинки просто, чтобы считать. Еще я преподаю в Московской архитектурной школе управление развитием территорий для уже как бы сформированных архитекторов, чиновников и прочих, которые хотят как бы обновить свои знания про вообще то, как территорию развивать. В этом году, к примеру, мы со студентами, а у нас учатся владельцы девелоперских компаний, руководители архитектурных бюро и прочее, то есть такие студенты ого-го, самому есть чему у них поучиться. Вот мы сейчас с 30 такими студентами занимаемся самым масштабным кейсом редевелопмента в России. Это Морозовским городком, так называемым Морозовскими казармами. Смотрите, похоже немножко на Нотр-Дам, да, это красивейшее вообще наследие архитектурное в Твери, город Тверь. Потому что Москвой, конечно, и Питером уже заниматься скучно. И, соответственно, там 300 гектаров вот такой прекрасной территории, которой вообще никто не знает даже, как подобраться. И мы вот объединили лучшие умы преподавателей, менторов, студентов, вот, чтобы сейчас выработать подходы. Меня попросили рассказать про города будущего, и я во многом, я очень рад познакомиться был с тезисами Микеле. И, в принципе, тоже хочу поговорить, как вы видите, я тоже говорю про наследие, то, что заложено в наших городах и умах. Вот. Поговорю чуть-чуть про технологии и тоже поговорю про среду. Вот. Единственное, что я буду говорить про среду не про в целом такую масштабную, как Микеле, а чуть более такую локальную, но вы увидите. Во-первых, я вас хотел спросить. Смотрите, вот раз картинка футуристичная, мне кажется, да. Хотя это уже какой-то наш город. И вот два картинки. Давайте спросим аудиторию в Орленке. Ань, слышите нас? Да, вас слышно. Вы можете прям попросить руки поднять. Вот, Сергей, предыдущую картинку включите, а Аня покажет на камеру ребят. Вот пусть они просто это скажут поднятием рук. Кажется ли вам футуристичная картинка? Футуристичная? Да. Да, нет. Так, и вот, значит, вторая картинка. Футуристичная? Нет, мы считаем, что нет, нам не понравилось. Не футуристично. Не футуристично. Нет. Хотя, в общем-то, это две классические картинки, в которых, в общем-то, списаны очень много фильмов, к примеру, как «Бегущий по лезвию бритвы», вот там тоже все летают сквозь такие экраны. И вот, собственно, вот эта картинка тоже. А где бы вы хотели оказаться? Вот здесь вот или вот здесь вот? Вот просто так, чисто по-человечески.
На первой картинке или на второй? Ребят, первая, вторая. Вот это первая, вот это вторая. Нам никакая не нравится, мы нигде не хотим. Хотим в другом месте оказаться. Хотим в другом месте оказаться. Отлично. Вот, на самом деле, это такие два представления о будущем, которые сейчас присутствуют. И на первой мы видим представление о будущем, которое господствовало в теории модернизма. Это, собственно, когда в 20 веке появились автомобили, ну, появилось такое ощущение, что людей надо убирать с улиц, вот, будет скорость, пространство и прочее, прочее. А вторая картинка – это такая идея города человеческого масштаба, но с огромной плотностью. Вот, мы дальше сейчас про это посмотрим. То есть это такие две основные идеи, которые существуют. Дальше я вам покажу то, что было. Вот эта картинка – это такой ретро-футуризм, как представляли, как раньше будет развиваться вообще жизнь. Опять-таки, смотрите, что здесь господствует. Здесь господствует скорость. Людей мы вообще не видим. А вот что на самом деле сейчас в одном из самых футуристичных городов Лондон защищает сэр Норман Фостер. То же самое, только почему-то здесь ездят велосипедисты. Как вы думаете, почему? Они очень медленно ездят. Экологичность, ребята говорят. Экологичность. Так, ну экологичность, а зачем нужна экология? Здоровый образ жизни. Сразу скажу, ладно, это стратегия здорового города Лондон. Автомобили убирают вообще, приоритет городского транспорта, пешеходность, связанность, и вообще считается, что вкладываться вот в такие штуки и в так называемую активную мобильность гораздо дешевле, чем вкладываться в систему здравоохранения, очень дорогую, нужно сказать. Вот, и, в общем-то, огромное количество городских проектов сейчас вот такого плана по комфортной среде, по мобильности и прочему спонсируются Министерством здравоохранения. Им дешевле как бы людей заставить крутить педали, их больше ходить, чем потом лечить и, собственно, как-то госпитализировать. Вот, это такая тоже концепция. Микеле попомнил Джейн Джекобс. Я вот хотел сказать пару слов, что это вообще за драматургия такая была. И Джейн Джекобс на самом деле совершила как бы великую вещь. Это простая интеллектуал, мама, ну, можно так сказать, домохозяйка в чем-то, которая свернула шею одной из самых больших градостроительных машин в мире и целой идеологии. Вот, примерно, то есть можно себе представить, это градостроительная машина Нью-Йорка, вот, и она гораздо мощнее, чем та же история, допустим, в Москве, как сейчас вот мэр Собянин очень сильно трансформирует город, в Нью-Йорке было просто там в сотни раз это все масштабнее. Вот, она написала всего лишь книжку «Смерть и жизнь больших американских городов», вот, и победила великого человека, который ворочал просто какими-то миллиардами, сотнями миллиардов долларов, и, в общем-то, у него была амбиция вообще перестроить Нью-Йорк. Значит, в чем, если коротко, драматургия? Если коротко, драматургия заключается в том, что раньше улицы принадлежали людям, и вся активная уличная жизнь происходила на улицах. Вот. Потом появились автомобили, но если вы видите, здесь есть очень активные обочины и, в общем-то, очень размыты границы между людьми и автомобилями. Это была так называемая живая улица. Вот, смотрите, как бы еще, даже когда при наличии автомобиля, в общем-то, считалось, что улица – это нормальная игровая площадка, и, в общем-то, за детьми наблюдали в окно, при определенном типе застройки это работало. Есть целая теория того, что делает место важным и нужным для жизни людей повседневной. И что произошло? Произошло следующее. Произошло в 20 веке произошел огромный слом. Он был с чем связан? Он был связан с изобретением автомобиля, с постановкой на конвейер Генри Фордом производства, и цена автомобиля Генри Форда равнялась 3 зарплатам такого как бы рабочего на его заводе. Это была очень доступная штука, и началась мощная автомобилизация. И когда на улицах начали гибнуть люди, то, в общем-то, как бы общественное движение было направлено на то, чтобы автомобили как-то убрать с улицы и
их могла постигнуть немножко другая судьба, если бы мощные магнаты, автомобилисты и производители, и политики, и прочие не сформировали огромную, сильную коалицию, которая провела очень большую, ну, как бы явную черту между пешеходом и автомобилем. Вот, и с того момента пешеходов просто убрали с улиц. Даже сейчас нас учат, что просто улица — это опасно, вы ходите с краешку, вот, не дай бог, вообще дернетесь там в сторону дороги, вы плохой пешеход. Вот, на самом деле города у нас отобрали. Это породило огромное количество проблем, и сейчас люди возвращаются к тому, чтобы отобрать у автомобилей, собственно, то городское пространство, которое и формирует нашу уличную жизнь. Это и психология, это экономика, это здоровье, это много чего того, что у нас отобрали автомобили. В общем-то, как я вам показывал, Лондон, у них сейчас стратегия полностью вообще убрать автомобили из центра, по максимуму убрать из многих районов, сделать владение автомобилем очень дорогим, у них здорово получается. Вот. И мы, собственно, если говорить про тенденцию, которая происходит сейчас, то это вот критерии здорового, как бы классного места, которое существует где-то вокруг вашего дома, и когда вы можете выйти, поздороваться с соседом, оставить ключи у парикмахера, у вас все рядом, вам не нужно садиться в автомобиль, куда-то ехать, друзья, площадки, там, где вы учитесь и так далее, безопасное, классное пространство. Вот, и тот же самый Таймс-сквер, который я показывал в начале, там, конечно, было такое как бы очень масштабное столпотворение, но вообще как бы раньше Таймс-сквер представлял из себя вот такой вот как бы, говорят, пешеходы просто падали к автомобилям, были огромные потоки, то сейчас это огромная классная пешеходная улица. Если в той толпе, которая была до этого, как бы не очень хотелось оказаться, то вот это место одно из самых востребованных в мире и такой символ как бы нового городского пространства. Вот, пока утопия. Все взгляды 20 века, которые у нас есть, про эти магистрали, какие-то приоритеты там автомобиля, про какие-то гигантские строения, про то, что с улиц нужно убрать людей и так далее, они на самом деле, оказывается, убивают наши города, и среда становится как бы адаптированной под автомобиль, она просто скучная для пешехода, и мы как бы перебегаем от места к месту, места разбросанные на дикие расстояния, города расползаются и, в общем-то, превращаются во что-то не сильно человечное. Я тоже сейчас покажу короткое художественное высказывание, а потом я вам покажу на примере проекта, пожалуй, одного из самых технологичных, футуристичных и человечных, инициированной компанией Google, неожиданно, да, в Торонто, что вообще сейчас есть в умах прогрессивных урбанистов, которые думают про города будущего. Окей, поехали. Короткая история про Роттердам. Там та же самая история. Смотрите, вот это место как бы очень классное, конечно, очень хочется выйти погулять, да, там, не знаю, прошвырнуться, там, перебежать дорогу в этот центр, наверное, да. Ну, как бы я шучу, конечно. Это место в Роттердаме на самом деле, как в голландском городе достаточно сильно разбомбленном, какой-то кусок перестроили вот это по модернистской идеологии. То есть широкие трассы, очень все разорвано, разметано. И это место в Роттердаме единственное, которое просто экономически умерло. Вот. И возникли такие ребята, которые как бы стали говорить о том, что вот эти все дороги, которые разрывают город, вот эта вся непешеходность, вот эта вся разбросанность, вот эти все серые коробки, это ужасно, а давайте как бы поставим такой вот мост, такую вот скрепку, стянем это все, сделаем это все связанным, пешеходным, дружественным людям и посмотрим, заживет ли этот район. Что произошло? Они выставили на краудфандинг такой вот, я встречался с этими ребятами, очень много с ними разговаривали, куча класснейших фишек, открытий и прочего. Они недавно издали книжку, очень прогрессивные урбанисты, которые экспериментируют с городской средой. Они построили такой мост. Сначала они захватили вот это вот здание, нагнали туда полный креативный кластер всяких сумасшедших дизайнеров, архитекторов и прочих, начали сдавать офисы и за их же счет делать ремонт, просто у них на головах. Это было очень странно, амбициозно. А потом они начали собирать деньги вот на такой вот мостик, которым они связали все общественные пространства в районе. Удивительно, вот они как бы выставили это на краудфандинг, выставили на аукцион, можно было за 25 евро купить такую штуку, за 125 такую, и вообще, если типа очень крутой, то целую секцию можно было купить. Это над железной дорогой, они очень долго думали, как построить такую штуку, и вот здесь вот, если вы видите, выгравированы имена того, кто дал деньги. Вот место ожило, стало любимым, но интересно, что краудфандинг встал.
Но они когда построили первый сегмент и начали на нем классно тусоваться. Все увидели, что что-то возможно, и тут же краудфандинг поехал, увидели, какую штуку построили. Вот, получилась такая огромная штука. Это видео я вам не буду показывать пока. Ну, просто, видите, шевелится, классно. Если обратите внимание, там на крыше ферма. Сейчас я про нее пару слов скажу. Вот, и что удивительно, что вот эту вот штуку редевелопили и продали за огромные деньги. Она стала очень инвестиционно привлекательной, райончик зажил, стал туристически привлекательным. Вот, и возникла куча синергий, к примеру, здесь возникла первая ферма на крыше, которая обеспечивает местный ресторан. И у них куча там очень интересных экспериментов, и вообще как бы все движение городских ферм на крыше в Голландии пошло вот именно с этой крыши. Если видите, это вообще было страшное место, они вот так чуть-чуть подкрасили, облагородили, здесь появилось очень много людей. Вообще это около железки было просто достаточно маргинализированное место. Вот, и как вы видите, вот наличие таких проектов позволяет дать доступ людей, а большая плотность креативных ребят как бы позволяет выкатить тусовки на улицу и сделать вообще эту среду, ну, не знаю, тем местом, которое вы просто можете вечером подумать, пойду по городу прошвырнусь, пожалуй, начну оттуда. Вот, это включает экономику, это включает мышление, здесь рождается очень много инноваций, и все это рождается благодаря вот этому как бы креативному хайпу. Чуть-чуть еще картинок. Вот, и теперь перейдем как бы к сути моего доклада. Это район в Торонто. Сейчас это выглядит тут так вот. И разработан мастер-план компании Google. Сейчас этот проект не запустился по определенным причинам, но тем не менее нам важно посмотреть на их видение. Вот примерно та среда, которую они предлагают. Видите, здесь маленькое производство присутствует, здесь еще что-то, здесь. Там рядом вода. Вот, у них 5 областей инноваций. Я выделил транспорт и мобильность и общественное пространство. Давайте просто пробежимся, чтобы посмотреть. Во-первых, самая главная инновация заключается в том, чтобы построить очень классную систему общественного транспорта и обеспечить очень классную мобильность на велосипеде пешком в зоне 15-минутной прогулки или 10-минутной поездки на велосипеде. Так выглядит стратегия. Второе. Транспорт должен быть дико разнообразным, и вообще сейчас очень развивается такое направление мультимодальной мобильности, когда из кучи вариантов некие мобильные приложения вам собирают ваши ежедневные маршруты. Можно экономить, как вы видите, там, до 3 с чем-то, до 4 тысяч долларов ежегодно на опции мобильности, и можно, допустим, кастомизированный уникальный проездной покупать, когда вы здесь типа берете велосипед в аренду, здесь то, здесь все. Мультимодальная мобильность, благодаря как бы вот исследованиям передвижения в городе и созданием уникальной системы проездных, систем лояльности, просчетов, получения обратно данных, оптимизация этой штуки и городской общественный транспорт – это великая вещь. Сюда идет очень много инноваций. Второе. У них зашита такая штука, как Google, естественно, строит автомобили самоуправляемые. И здесь как бы зашиты такие штуки, что в зависимости от спроса на припарковаться, когда-то здесь делается такая временная обочина, куда автомобиль может скидывать людей, а когда не нагружена, эта штука занимается другим типом инфраструктуры. Все это кладется на отапливаемый модульный тротуар, к которому существует огромное количество всяких штук по переподключению. Допустим, он может расширять и сужать зонирование для автомобилей и людей. Вот, путем там включения светодиодов и прочих штук. Там их очень интересная эта штука. Второе. Надо меньше ездить, потому что онлайн-торговля процветает. Ребята закладывают логистический хаб, куда приезжают все покупки, и подземную систему для роботов-тележек, которые имеют доступ к домам. Страшно, конечно, вдруг они выйдут из-под контроля, но ничего. Надеюсь, все будет хорошо. Вот, как вы видите, там ездят такие тележки. Вот, а вот как бы тут нарисованы счастливые люди, которые, значит, чуть ли не к ним домой эта тележка приезжает с покупкой. Вот, и такие логистические системы – это, в общем-то, то, о чем думают урбанисты, и то, чего будет уже в ближайшем будущем, как мне кажется. Ну и по общественному пространству, как бы мы говорим о том, вот как бы взгляд на улицу, какой она была хорошей. Микеле говорил про принцип глаз на улице, что всегда есть кто-то, кто наблюдает, и есть так называемый социальный контроль, что улицы стали на самом деле либо грустными, либо опасными. Вот.
И вот как бы взгляд, как можно сделать при помощи определенного количества каких-то приемчиков улицы вернуть снова таким людям, а еще вытащить людей из торговых центров. Как вы видите, здесь есть такие как бы козырьки, которые накрывают. И, в общем-то, как бы торговые центры – это жалкое подобие того, что можно сделать на наших улицах. Вот, к примеру, проект «Эскиз площади», да, как вы видите, здесь есть что-то, что имитирует торговый центр, но это как бы живая городская среда, здесь живут люди. Почему торговые центры плохие? Потому что их строят далеко от тех мест, где живут люди, они очень оторваны, нужно садиться на автомобиле, ехать. И вот эта массовая миграция людей в торговый центр из торгового центра вырывает огромный кусок жизни, загрязняет воздух, и вообще это нездорово, не круто и плохо для экономики, если честно, потому что торговые центры в свое время убили всю локальную экономику, которая следила за порядком и безопасностью в районах. То есть как бы это как тронешь одно, начинает сыпаться много чего другого. Ну вот примеры. Собственно, еще несколько технологий будущего, которые изменят наши города, они все, мой тезис, что это все достаточно просто. Это, к примеру, генеративный дизайн городов, когда если все здания чуть-чуть повернуть туда-сюда, можно просчитать очень много параметров и, к примеру, сделать так, чтобы там было не супер холодно. Вот здесь здания стоят ровно по решеточке, здесь очень сильный ветер вот здесь, да. А если чуть-чуть их подвигать, потыркать и так далее, ветер просто не становится. Сюда можно закладывать дикое количество слоев, дикое количество параметров, и никакой градостроитель не сделать. Сейчас это искусственный интеллект делает. И вот фактически вот здесь больше красного, это холодные дни, когда невыносимо выйти на улицу. Здесь меньше красного, просто благодаря тому, что подвигали дома. Вот, есть куча всяких структур уличных, которые буквально регулируют погоду. Особенно нравятся вот эти штуки, которые рубят ветер в сильно ветреных местах. Какие-то временно раскладываемые штуки, которые могут расти и уменьшаться там в зависимости от погоды. Естественно, колпаки из современных материалов. И вот, к примеру, такой вот козырек, он сделан из такого материала, который в солнечную погоду поворачивается вот так вот и пропускает солнце. Вернее, в солнечную погоду он поворачивается вот так вот и не пропускает солнце, а в дождь он, наоборот, открывается, там внутри поворачиваются такие штуки, делают ее прозрачной, и в дождь как бы ты сидишь, тебе не темно, но она тебя защищает от дождя. Очень коротко я рассказываю. И есть определенные принципы, по которым нужно делать город на уровне глаз, то есть так называемые коммерческие помещения, так, чтобы город превратился во что-то очень интересное. Как вы видите, тут множество, тут срезан угол, сюда можно зайти, здесь скалодром, там, здесь маленькая мастерская, здесь такие вот крыши. То есть городу возвращается общественная функция. Отсюда выкатываются тележки, делаются маркеты или закатываются обратно и так далее, и так далее. Вот. Есть очень много как бы историй про то, что нужно делать разнообразные игроков, временно арендовать какие-то места, чтобы классные там хипстеры, там, не знаю, с хорошим кофе могли попробовать и тут, и там. Вот. Google, к примеру, разрабатывает приложение, да, очень быстрой аренды на 3 месяца, чтобы кому-нибудь подсесть, попробовать, уехать. Вот, то есть как бы, когда помещение на первых этажах арендуют только огромные богатые организации, наш город лишается разнообразия и становится скучным. Вот, город это как бы все классно, когда ты начинаешь экспериментировать сам. Ну и как бы гибкое использование каждого места, программирование. Вот днем это рынок, потом здесь собираются, вечером здесь это джазовый концерт. Это вопрос как бы городских продюсеров, и это огромное тоже направление, с которым города работают. Это больше софтовое решение и прочее. Я пробежался по тому, что действительно сейчас в умах ведущих урбанистов. В этот мастер-план, который я вам показывал, вложено 55 миллионов евро. Вот, во все как бы прототипы технологий, небольшие стартапчики, которые Google инициировал и так далее. Ну и мне кажется, что скоро это начнет прорастать везде. Спасибо. Да, Сергей, большое спасибо. Да, тоже большое спасибо за интересную презентацию. Предлагаю теперь, собственно, перейти к формату дискуссии, и для этого я бы попросил каждого из спикеров зафиксировать буквально вот в 3 словах все-таки ваше представление, что будет в первую очередь характеризовать будущее городов. Вот какими 3 словами можно характеризовать будущее городов? Микеле, давайте начнем с вас, вот какую-то короткую фиксацию, потом уже будем задавать друг другу вопросы. I have a comment coming from Sergei's presentation. So I was happy to see how he also mentioned Jane Jacobs, let's say, against Robert Moses. That was the other person in New York working very hard construction in infrastructure. So the 2 positions at the time were very
competitive, very opposite. And so I think now we are facing a time where technology can create bridges between these opposite sides. For instance, for Jane Jacobs, the people in the street were on one side, and the heavy construction of new infrastructure and new structure for the city were on the other side, like Robert Moses. Now, technology can bring this to a bridge. So I think that using new technology can be a very important responsibility also for the young generation, because they have to control this very important role of technologies as a kind of mediator, as a kind of negotiation between different opposite positions. The other example was about development of the city against agriculture, while I show in the competition that through technology they can be brought together. So technology is kind of mediation nowadays, and so controlling and addressing technology towards the right way is a very important role of new generation, because technology also has some risks, because of course it's about control, about violation of privacy, about let's say having a too much role against human behaviors. So it's a very important. I'm happy that there are people in the audience that are now 20 years old, because in the future they will have a very important responsibility in addressing technology in the right way. Спасибо, да. Thank you, Michele. Thank you. Сергей, тоже можете какую-то очень короткую фиксацию? То есть Микеле говорит, ну, что будущее городов, оно в том, чтобы технологии стали этим мостом, да, между такой производственной или сельскохозяйственной какой-то важной деятельностью и как раз вот людьми, живущими в городах, которым, как вы говорили, пространство вернется. Можете тоже какую-то короткую такую сделать фиксацию, а потом передадим слово Орлену. Спасибо, Микеле. Очень точно поймал как бы дух того, что я хотел бы сказать. Я бы, наверное, лучше даже не подытожил. Мне вообще понравилось то, что задал Микеле в начале. Это наследие технологий и среда. В целом, вы задали два вопроса. Первый, как бы там бросить несколько тезисов, да, как бы совсем таких резюмирующих. И второй, это просто резюмировать, как Микеле. Я бы, наверное, сейчас лучше бросил просто несколько тезисов. Давайте, да. Первый тезис, который я бы бросил, я считаю, что города будут уплотняться, и в целом расползание городов, ну, уже все однозначно будут воспринимать как зло. И поскольку население Земли не будет расти как это линейно или по какой-то экспоненте, а скоро рост замедлится, то я думаю, мы получим очень плотные города, в которых люди будут пытаться максимально отобрать место, которое они сейчас бездумно отдают транспорту, и, то есть автомобилю фактически, и бездумно не используют, строя новые районы в полях, не используя те прекрасные фабричные земли, существующие и так далее. Поэтому я считаю, что люди при очень мощном уплотнении все равно как бы смогут вернуть город в человеческом масштабе на уровне глаз, по которому приятно ходить, который не является одной огромной автомобильной развязкой. То есть, мне кажется, человеческое мышление вообще, ну, произошел некоторый слом, ошибки исправлены. Вот, и действительно, вот я полностью поддержу вот этот тезис, что вот это вот как бы модернизм и гигантомания, вот это вот как бы полет мысли проектировщика и архитектора сейчас может быть уравновешен простой человеческой позицией, потому что кто была Джейн Джекобс? Она была просто мамой, через чей парк захотели проложить огромную трассу, где она гуляет с ребенком. И она задалась вопросом, а это нормально вообще? И выяснилось, что ненормально. Вот. И получается, что благодаря, к примеру, городским данным, исследованиям, системам получения обратной связи от людей, что же они хотят, что дают нам технологии, искусственному интеллекту, моделированию и так далее, кастомизации, мы сможем как бы, ну, действительно как бы вот уйти от вот этого прямого
столкновения вот этой бездушной машины огромного планирования сверху и потребностей, ну, как бы простого горожанина. Вот, пожалуй. Спасибо, да, Сергей, здесь спасибо так. большое тоже, да, за ваше резюме. Ань, тогда давайте мы передадим вам слово. Вы знаете, у нас с самого начала школы был такой вопрос у ребят. С одной стороны, нам хочется жить в умном городе, но с другой стороны, огромное противоречие с тем, что мы не хотим, чтобы за нами следили. Нам не нравятся технологии массового мониторинга, и не хотелось бы отправлять собственные данные в сеть. Вот как с этим противоречием построить умный город, при этом не подвергая, как сказать, опасности собственные персональные данные и неприкосновенность личности. Ребята об этом много рассуждали в самом начале. А можно уточнить, в чем опасность? Вот именно вот на взгляд, как бы, ваших ребят. Друзья, есть идеи? Ну, иди сюда. Давай. Вот, пожалуйста. Давай, садись сюда. Так, вечер добрый. Так, да, добрый день. Меня зовут Григорий. Да, Григорий, ну, поясни тогда, если можно, в чем вы видите опасность от предоставления персональных данных гражданам? Существует огромный спектр опасности. То есть, если мы загружаем свои данные в сеть, их может посмотреть любой человек, вне зависимости от защиты. Если их может посмотреть любой человек, мы не защищены, и, следовательно, мы физически не защищены. Не только в интернете, но физически человек может прийти и сделать любые вещи с нами, потому что у него есть данные про нас. Вы боитесь утечки, в первую очередь, да? А вот, допустим, вот, я не знаю, говорят, там, вот Facebook, да, или там Google владеет нашими данными. У них же вообще супер вообще. Когда у Google была утечка? Ну, очень маленькая вероятность. Почему мы все равно не любим давать им данные свои? Вопрос в том, что ты все равно пользуешься соцсетями, и Гуглом, Яндексом, Apple, ВКонтакте, Facebook. Там же защита-то неплохая. Ну, там все равно есть утечка. То есть утечка главная, да? Именно Google или кто? Вот есть комментарий, что они продают все равно эти данные. Ага. Микеле, а как вы считаете, вот вопрос города, который собирает наши данные, пользуется нашими данными, вот, и говорят про, конечно, какой это есть, на ваш взгляд? Нет. So actually, I agree that collecting a big number of personal data can be very helpful from some services, some public facilities in city, but is a big risk because it's going to eliminate any kind of privacy or safety. I see that maybe the reaction to this can be a kind of reaction towards a more community organization, so the organization of smaller networks, so the same kind of collecting data, of kind of sharing, but not with the huge, like infinite data collection of the big companies, of the big international companies, but moving towards a smaller community of data provider, of companies, or smaller smart startup that can collect the urban data to create services for the citizens, but relating to the community, not to the big scale of international company. I know there are some interesting experiences about this to contain the, let's say, the spreading of big data towards the too big network, to big companies. So I think this can be a potential reaction to the problem. А у меня есть урбанистический пример.
Я как бы сейчас могу привести пример, когда сбор данных может как бы влиять на наши права гражданские, но немножко другим образом. Вот у нас типичный пример, у нас сейчас Яндекс.Такси стал монополистом. Это как Uber в Америке. Значит, и Яндекс.Такси сейчас, мы все делимся своими данными с Яндекс.Такси, потому что откуда мы узнаем о пробках на карте, потому что множество навигаторов обратно отсылают данные, и Яндекс просто знает, ну, не мне вам рассказывать, да, откуда это берется. Мы все делимся нашими данными о передвижении. Что дальше происходит? Яндекс себя заявляет крупнейшим поставщиком данных о перемещении людей в Москве. И начинает продавать эти данные кому? Департаменту транспорта Москвы. И Департамент транспорта Москвы начинает принимать планировочные решения городские на основании этих данных. Яндекс, как компания частная, не раскрывает все подробности, как и что они берут, и фактически могут манипулировать на этом уровне решениями Департамента транспорта. А что это значит? Они могут в своих интересах, к примеру, в пользу такси, сманипулировать так, что в пользу такси, к примеру, если совсем просто, будет сокращено количество общественного транспорта в Москве, и людей потихонечку будут подтаскивать на то, чтобы они пользовались такси. Они это будут делать не в интересах общества, а в интересах кого? Своих акционеров. Вот. Поэтому единственный способ, вообще наши города, они как управляются? Они управляются как некими муниципалитетами, по-хорошему, да? Это не так видно, возможно, в Москве, но в городах меньше масштаба это видно. Этот муниципалитет является подотчетным гражданам, собственно, штукой, которая преследует социальные, экономические, общественные показатели развития города. Вот, то есть действует в наших с вами интересах. И они заинтересованы, что мы получили дешевый простой транспорт, а такси всегда дороже. Вот. И если раскроется такой скандал с Яндексом, на них никак мы не сможем повлиять. А если такой скандал раскроется с городским политиком, то через определенную общественную компанию его совершенно просто можно, как Джейн Джек в свое время поступил, его сковырнуть можно за это дело. Но это вообще скандал будет, это сговор с Яндексом. Поэтому в случае с прогрессивными городами, где внедряется уже система сбора информации, очень всегда четко отслеживается, делают ли это городские подотчетные муниципальные чиновники, вот, или же этим занимается бизнес, или же чиновники начинают вступать в сговор с бизнесом. Вот, и, на мой взгляд, единственный способ внедрять нормальные технологии – это иметь очень сильную прозрачную систему городского управления, к чему мы сейчас стремимся. Вот. И не допускать как бы компании, которые заинтересованы зарабатывать на этом, к созданию этой инфраструктуры. Да, спасибо, спасибо. Ань, может, какие-то еще есть сейчас важные вопросы вот для того, чтобы коллеги подискутировали по ним? У меня есть важный вопрос. Как вы считаете, города будут расползаться и распределяться при помощи источников возобновляемой энергии, которые позволят обеспечить маленькие поселения как сказать, достойной электрификацией? И, например, благодаря космическим технологиям, которые позволят довести любую информацию до удаленных территорий. Или же они будут концентрироваться вокруг уже больших существующих городов, и если концентрироваться, то почему? Потому что в рамках пандемии вроде как оказывается безопаснее жить распределенно. Микеле, давайте тоже с вас начнем. Very interesting question, because of course, yes, now the pandemic is questioning about the main character of the city, that is to live nearby, to be compact, to live in a dense city. And so we are, all of us around the world, we are discussing if the future can be also through technology to live separated, to be far away, to live in small villages. Also in Italy, where there is a strong tradition of small villages, there is a very big discussion if the future of urbanization will be going back, living in the small villages. My opinion, my position is that we need the density, so that the density of the city is something very sustainable. So
being together, living near to each other has so many advantages. We can move, we can reach everything in a few minutes. We can meet any kind of people when we need. We can also work a lot in the unexpected of the city, because if we live far away and we have only let's say a remote connection, we miss all these contacts with humans that happens in the city, where you can meet somebody without planning it, because you go to the street and meet somebody, a friend, a colleague, without expecting it. So we need the density, I'm sure about this. What is, I hope, is going to change is the scale of the city. So we need the density, but not like for big metropolis. So I think a potential future can be the idea of the city region, where average, medium, dense urban settlement can be coordinated in a biggest region without creating big concentration like the huge Chinese cities. I know that 10 million people or so. So urban density, but without exceeding a certain scale. For instance, the scale of Torino, my city that is 800,000 inhabitants, is a good average scale to look for density, but without having the big quantity of population that create a lot of problems for our urban future. Thank you, Michele. Сергей, тоже прокомментируйте. Я тоже уже один раз сказал про плотность. В целом есть некоторое градостроительное мышление, которое говорит о том, что существующая городская ткань слишком разреженная, и экономика в каждом отдельно взятом месте не включается, и людям приходится из условно-спального района выезжать в более плотное, чтобы получить много разных услуг, да, или в торговый центр. Там-то они заезжают и заражаются, когда они ездят. Вот. Особенно если на метро ездят, а даже если на машине приехали, они приезжают в какие-то там торговые центры условно. Вот. На мой взгляд, районы существующие нужно уплотнять. Есть в Париже отличная стратегия города 15-минутного города, что каждый человек, где бы он ни жил, он в радиусе 15-минутной пешей прогулки может получить все, что ему нужно. Это первое. Второе, что еще важно сказать. Ну вот жил я в деревне во время пандемии под городом Калязин на очень красивой реке Нерль. Вот. И все равно я выезжал как бы в местный супермаркет, пятерочку, чтобы купить все продукты. Там-то я всех москвичей-то и встречал. В общем-то, там и заразился. Поэтому, на мой взгляд, деревня и небольшие города, они должны быть очень хорошо связаны. У них должна быть собственная жизнь, собственные ценности и так далее. Они должны быть доступны для нас, жителей больших городов. И наоборот, они тоже должны приезжать в город. Вот. Но никто в своем уме сейчас из большого города переезжать в деревню, в маленький город не будет. Почему? Потому что здравоохранение, образование и прочие вещи, а их дикое количество, карьерные перспективы и так далее, невозможно перевести в онлайн. То есть я не вижу пока возможности полностью это все перевести в онлайн, особенно здравоохранение. Вот. И в целом я полностью поддержу Микеле. У нас, вот, как это, мы хотели, может, поспорить про что-то, не получается. То, что город нам дает, он нам дает живые общественные пространства. Что нам дает живые общественные пространства, я могу, к примеру, дать, например, к тому, что вы все, наверное, слышали про Amazon, да, который выбирал город, в котором откроется его штаб-квартира, с одной стороны. С другой стороны, вы все слышали про вот эти вот прожекты загородных кампусов, типа Apple, там, Сколково и прочее, такие центры мысли, вынесенные за города. Ну так вот, вот это мышление про загородные кампусы инновационные, оно вообще не работает. Сейчас самый крутой инновационный потенциал имеет так называемая квадратная миля, инновационная рядом с Массачусетским университетом, которая представляет собой разнообразную интересную городскую среду. Что там происходит? Там местные бары, местные общественные пространства, местные, там все работает так, там дикое количество маленьких компаний и больших, вот, инновационных, и там постоянно все со всеми встречаются.
И есть очень серьезные экономические исследования, которые говорят, что вообще как бы экономический потенциал любой отрасли зависит от того, сколько случайных встреч происходит в городской среде и насколько эта городская среда приспособлена для случайных встреч. Вот это очень-очень серьезно. Это вот я сейчас цитирую фактически одного из нобелевских лауреатов по экономике, который говорит о том, что инновация рождается через случайные встречи в баре. Вот, я могу очень много таких примеров привести. Эти И многие из нас могут это подтвердить личной практикой. Вот. Я недавно встречался с голландским товарищем, который сказал, что вот его ребята, самая крутая инвестиция была, когда у него в баре встретились в его инкубаторе огромный такой как бы Cambridge Innovation Center, и там очень много разных ребят сидят. И вот там в баре просто случайно встретились люди, которые одни возили из Австралии в Роттердам, по-моему, контейнеры морские, и при перевозке захватывали очень много воды и очень много денег тратили на очищение этой воды от австралийской, значит, фауны и флоры морской. Вот. И они встретились просто с ребятами, которые вообще непонятно для чего разрабатывали какие-то супер наномембраны, вообще не для них. И вот они как бы случайно поняли, что эти наномембраны вообще как бы идеальное решение для них. Вот. И это как бы, совершенно две разные отрасли встретились. Это так называемая серендипность, случайные связи, которые приводят к великим прорывам. Ну и, на мой взгляд, как бы, и на взгляд огромного количества вообще мыслителей о городе, город именно является таким котлом, да, где эти все случайные штуки происходят, и эту сложность невозможно перенести в онлайн. Вот, поэтому плотность, человеческий масштаб, перемещение пешком и на велосипеде, что, кстати, лучше всего для того, чтобы беречься от вируса. И, в общем-то, как бы города, которые наращивают себя внутри, а не разрастаются по обочинам. Наших городов по плотности можно наращивать. Все современные города прямо наращивают плотность в центре, делая уплотнительную застройку, но такую как бы по единому мастер-плану. Спасибо. Вот. Большое спасибо. Thank you very much, Michele. Now our time for this discussion is over. We have to let our audience go in Orleans, but we speakers could stay here and could have some informal discussion, yes. some maybe small talk about the urban future, because I have some questions and I think you have some questions to each other, but now our audience doesn't have enough time. They have to go, okay. So now I want to please you, Michele. Я очень хочу поблагодарить Сергея. Я хочу поблагодарить ребят за то, что они подготовили, задавали интересные вопросы. Отдельно я хочу поблагодарить наших переводчиков за то, что они нам обеспечили возможность этого синхронного перевода. Отдельно хочу поблагодарить нашу коллегу и знакомую в Италии Веронику Джоеву, которая помогла нам организовать это, на самом деле, совершенно уникальную такую международную дискуссию, помогла нам пригласить Микеле, познакомила с ним. Большое всем спасибо, и тогда вот на этом мы как бы основную часть заканчиваем. И, в общем, если у вас есть время и желание, I think if you have some time and if you want to stay and have some discussion without translators and in English, we could stay here and talk. I think maybe some of people who are in Zoom could also participate in our discussion. Will stay, and I think Vladimir will stay. Yes, Sergey, could you stay now with us for a little in April? I can stay with no problem. My pleasure to continue a bit the discussion. Okay, thank you. And now I would like to add this. Sergey was mentioned about occasional meeting. I think the experience of the lockdown that we all were involved make us very aware about how important occasional meetings are, because now through
Zoom meetings or Skype meetings. We are doing only what is already planned, because of course we have an appointment with some invited people to the Zoom, so it's impossible to implement new ideas, new occasional idea, and this cannot be something forever. So I think after the pandemic, we will be much more motivated to create a lifestyle favoring occasional meetings, because it's the life of innovation. I agree very much with the vision of Sergey. This is very important. I have a question about new urban environment. So as I see from both of your presentation, I didn't saw any mobile users on the pictures. But right now, I don't see on the street people who work and looking around. Everyone looking on the screen of their mobile phone. And so I think, maybe I'm wrong, but I thought that maybe this new style of working should have some influence on the city environment. What do you think about it? I know it's a zombie pedestrian, they're called. And I know I have seen on one urban like blog, news blog, a description of a startup, which makes your screen, it uses your camera to make it like, how to say, прозрачным, transparent. And you can see through when you're texting. Yeah, it could be very, very useful. So. My appreciation for your interesting talks, and you see, but we were asked a much more provocative question here about the construction and development of new cities and new settlements. And as I understood your position that it can be more the development of or renovation of the existing settlements and so on. Maybe only the example of Mikhail with the new portion of the Chinese city in agriculture area was more closer to the task we were asked about. And so my question is, do you think, is it any possibilities to look at such kind of new structures? Because historically it was the crossroads of the rivers, roads, I don't know, manufacturing possibilities and industrial cities, and prolongating questions from Anna about screenagers generation, yeah? Is it any possibility to think about crossroads, more mental one, more information era, like, for example, ecology, like style of life, both with the, for example, for us, remote sensing technology of monitoring of the cities, and to make it more smarter, make it more stable and friendly, open to the to the habitants and so on. So, and as soon we were asked such kind of question, we have created such kind of idea that it can be done on the base of the special orbits of remote sensing detection. When such kind of new small settlement provides services for very big market, like, for example, 30,000 people in one settlement, and one of our group has calculated 60 million people market, which is connected with this special orbit in India, in Latin America, in
in all over the world. But special what? Special. There is the special orbit. What is it? Monitoring very rapidly such kind of settlements, but not all over the world, but such kind of special part of big cities are included in such kind of information orbit. So it's the crossroad of special orbit for monitoring and position of the settlement on the coast of Black Sea. It was one of the tasks under discussion, like a more ecologically attractive position of such a small settlement for construction. This is interesting. I didn't get the proportion. You said 30,000 with the market of 6. What is this exactly? I didn't get this proportion between numbers. Yeah. This is the proportion that such kind of settlement of 30,000 people to the providing services for 60 million market. Okay. So it's about settlement working with the let's say online markets, providing services for this huge amount of. Yes, that's true. And so we are discussing ecology, economy, safety, both with the interest of people. So such kind of social, cultural attractiveness of such kind of settlement, both. And it's Sergei is quite right. It's a rather hard task to create. In greenfield, such kind of new phenomena. But if to talk about digitalization and new types of the future technologies development and so on, I'm not discussing very nice reconstruction of the, for example, Moscow public domain and so on. It's huge step forward, I suppose. But talking about future settlements, I suppose we need to discuss more revolutionary approach of creation or modernization of the cities, taking into account this green age. And you have heard that it is one of the first questions from their side. In spite of such kind of personal privacy, we understand well that it is both sides medal. One permit you new possibilities, the another new worries about the big brother eye and so on. So they have another mentality there. No, I'm interested. Especially in what new digital technology, which big transformation are bringing to the physicality of the settlements. For instance, I give an example. So typically in last century, the city was the place where you could live in full anonymity. So it was easy to get lost, to make your life like secret, like free, without any. While the village, the small town, was the place where you were totally. Everybody knows everything about all the families. So now with the new technology, also the big cities are becoming like village, because in the big city, through the new technology, people is able to know everything about everybody. So this make a kind of change of character, like if big town became like village. And also there are other exchanges between models that were only physical before, but now are interchange because of the digital technologies. So I think this can be seen maybe as a problem, but also if we move towards a kind of new mindset, can become also a way of designing cities. So trying to see how digital technology can transform our
formal, our physical models. Can be an interesting development, I think. Mm-hmm. Sergey, yeah, do you have? Okay. Actually, I excuse me. And what is your name? My name is Vladimir. Vladimir. Yeah. Nice to meet you. Vladimir, I understand a kind of skepticism because we are speaking about some humanitarian stuff, about reflecting our current cities, current problems, and you speak about like future scoping, like Not me, it's the task of the program. Yeah. But I'm very kind of firm in my opinion that it's more about way people communicate, co-create, and govern their cities more than like speaking about technologies and hard. And I can give you example. I think it's very important technology I'm now trying to test. It's blockchain investments in public projects. And now with Kiwi and Sergey Salonin, we're trying to test the system when people in the city can invest quite a small amount of money and buy their tokens and open a piece of infrastructure, for example, cafe with zero waste cafe, you know these trends, yeah, I guess. And this cafe can be not a fully business, it can be a social enterprise. And this cafe generates funds for non-government organization, which can be governed by all these blockchain, how to say, владельцы, owners. And somehow Sergey Salonin is trying to, this visionary, is trying to build a digital democracy when really plenty of people can govern a public foundation and select where to invest money in the city. It's super sophisticated system. I know some prototypes in New York, Odessa, Kiev, and other cities which are working. And the most hard thing is that people who own these social goods, these social funds, it's very hard for them to take smart decisions. And if you will see, for example, there is a Canadian city, Edmonton, which has a smart city strategy till 2050. And they say smart city is a smart decision made by citizens. And they invest only in digital democracy and all these things, not in some super technologies. So there are a lot of domains to speak about, and these domains are in very different things. And I think most important domain for me is this participation, co-creation, decisions, and taking rights back to the citizens. I think that's the technologies we can use. Mm-hmm. Thank you. Little question from me, from the EnergyNet point of view. For us is the question of future of urban power systems is very, very interesting, and we understand a lot of trends that are very clear, like electromobilization, like electrification, mainly electrification of all the urban technologies and urban manufacturing, and that cities will use a lot of energy. But the main question that is discussable question is what type of power systems will be in cities, centralized system with huge power plants, with a lot of substations and power grids that will provide the
electrification of cities, or it will be a very distributed system with maybe partly self-sufficient and co-sufficient of different part of urban communities, with using the maybe technologies of energy positive or zero energy buildings, with using the some renewables and maybe a lot of energy storage technologies, also use electromobilization as a decision for some power reserve in cities. What do you think about this position between centralized and distributed power systems in cities, and what is the future of some decisions for like energy positive buildings for this distribution type of energy supporting system? Michele, what do you think? Actually, I'm honest, I'm not so expert in energy issues, being my background more about architectural design, but what I see working as an architect, as a designer, is how the self-production of energy is becoming more cheaper. So working in China, I assisted in the last 6 years of a reduction of cost for solar panel, for instance, 20-1. This was the proportion. And so this made very convenient for individual building, for developers to provide architectural settlements with self-providing both the photovoltaic and solar energy. So this was a great impact. I don't know what is happening in Russia about this. I know the Chinese situation and also the Italian situation, where working on solar energy and photovoltaic electric energy in even small settlement and design is becoming drastically more convenient in the last few years. So this can be a very important future element to integrate this technology in any kind of architecture. So this will make very distributed the production of energy, in my point of view of an architect. Unfortunately, I'm not able to think as a specialist of energy to work on how, as you said, if the production of the power plants should be concentrated or more distributed. But as seen as an architect, as a designer, I see that the matter of energy that few years ago was a matter that with almost nothing to do with the individual families, individual buildings, is becoming strongly an aspect to be implemented by each of us because of this. First, this matter of the cost that is reducing very much, and also through the technology of integration in architecture. I also saw many innovations in facilitating integration of solar system and photovoltaic system and others into architecture, also in terms of quality. That is something that people likes a lot. Sorry if this is not a technical opinion. I'm not so expert to give you a precise answer, but this is my point of view as an architect. Thank you, Michele. Yeah, Sergey, what is your opinion on this question? My opinion, first, I'm also not an expert, but I'm in my watching trends and experiments from our European and colleagues from USA, and I see a lot of projects with zero energy buildings, and even buildings which can provide back some energy. Also, I see trends on USA market that there is a lack of engineers who can work with energy networks, distributed networks. I see a very big, how to say, запрос
demand. Request. Also, what I see, I see that from sustainability issues, the centralized systems, they're not resilient. And what I see that in a lot of cities are now developing resilient city strategies, and the question of energy, it's one of the first questions, and I see that cities are investing in these experiments. So I guess soon we'll see some well-known prototypes of networks, not only some districts and neighborhoods, which I know in Germany and in Netherlands, but I think soon we'll see some systems to speak about. It's from my point of view, not a professional, but like an observer of urban development. Yeah, thank you, because we have some other point of view on this question that yes, renewables become more cheaper now, and it's only one factor of distributed energy. The second factor is that a lot of consumers have their own demand and their own requirements on this demand, and that's why some standard electricity is not the thing that people want. For digital manufacturing, the quality of electricity is very important in city, and centralized grid not have enough possibilities to provide this quality, or maybe this result that could be much more better than it is now. And that's why distributed, for our opinion, is answer for the question of different requirements for electricity from different parts of urban community and different urban communities and their requirements. And also we think about the future of city power systems and city urban energy as maybe some horizontal grid or horizontal network of different energy communities that could provide something like cost efficiency, that one could be storage for other, or could be producer for other for one time or a different part of seasons of year, and so on. And we see some maybe not trends but examples of this approach that was realized in eco villages or eco communities, but eco communities are very, very small settlements, maybe settlements for 10 or 20 houses, but never saw examples from the urban, huge urban city, like maybe Toronto that you talk, or Chinese. So that's why I asked to know what do you see from the point of from urbanistic point of view, not energy, because we are professionals in energy, but our point of view is, something not complex enough, I think, because we saw only the power sector part of answer for this question. And that's why for me it was very interesting your opinion as a not specialist in energy. So that's why I asked. I have a question. Is there a good integration in a School of Architecture between architectural design and urban planning and energy issues? Because I see in Italy we are still a little bit late on this, because in my case I'm teaching in a polytechnic university, so the connection between architecture and energy engineering maybe is a little bit stronger, but typically in School of Architecture and Planning, this co-education between energy issue and architecture is still a bit weak. I don't know what about in Russia schools, because I think in the next
few years will be crucial for architects to be able to really work on this as a full integration in the urban planning, architectural design, because is becoming such a crucial point that, but nowadays, typically students graduated in architecture are still a little bit weak in their... a little bit, yeah. I don't know, what about in Russian School of Architecture? Oh, no integration. There are some like engineers, city engineers, and they like studied in Soviet tradition of the system of centralization, and of course they just go as a specialist on their workplaces and big companies. But I haven't seen any visionaries in cross-disciplinary field. I think it's a great challenge for Russian higher education, and in Orleanic on our camp school, we try to answer for this call. We have projects there, projects that are most about this question of integration of energy and architecture. We have 4 projects from EnergyNet. First is the integration of wind generation into the urban planning, and schools decided to bring some interesting decision with the wind generation trees. It's artificial trees with the wind generation generators on it, and it will provide some electricity for green zones and for parks, or maybe electromobilization of personal scooters, and maybe for lightnings of this parks zone. The second project is that we decided to do is the using of sea energy and energy of waves near the coast to provide some electricity for coastal settlements. The third project is about the special flying lightnings, lightnings using the using wireless energy and wireless electricity system to connect flying lightnings with the energy sources, and to provide something like very mobile lightning in city lights on the little aerostats. And the fourth is the using of satellites information to provide plans for using energy in city for energy positive buildings. So in our school, we try to solve this problem of connection and integration between urban planning and architecture and energy. But please. I just would like to add to Igor's list of the project that our school was has a goal to integrate not just energy and urbanism or architecture, but also space technology and space monitoring of the city. So we have 3 tracks like urbanism, space technology, and energy. And space technology can support all energy projects in our imaginary city, and can provide information about wind power, about solarification, insulation. Yeah, thanks. And but insulation, and also about the best place for build these energy positive buildings based on the pictures from the space, from the satellites. But guys from our school was not able to find the right answer on which question. It's what is the reason to build new city? So this question I would love to ask all of you. So by your point of view,
what could be a reason to build new city in a place where no one lived right now? And is it imaginary story, or is it possible that new city would appear in several future years in a place where now is nothing? I think the first question is the reason why they should be being built there, because if there is a more general political issue, so I know pretty well the case of China, where now the problem in the eastern part of China is that urbanization is occupying all productive areas in terms of food and agriculture. So the layer of agricultural area and the layer of urbanization are becoming the same, creating a very strong national problem, because the agricultural production is not enough to cover the need of the cities. So this is why they are pushing towards the construction of new city towards the west, where there is no reason to live, because maybe it's desertic, there are no natural resources. But the government is pushing very much the construction of cities there. So I visited 3 years ago Lanzhou new area, that is a new town in the middle of the desert, and they are doing kind of violence to the natural environment to really become able to host human population, because this is not a place for a city. But the reason is that if they don't do it, the urban population will, let's say, eliminate the agricultural areas near to the coast. So they are moving population towards the inner side. So in this case, I didn't study in detail this city, but the feeling I had is that they are building a city in a place where some of the typical conditions of having a human city are not existing. So it's a big challenge. It's a big change also, because in history, typically, since the urban population was quite low, there was the possibility to carefully decide where and how to build a city. Now we are facing a time where the need of building cities in places that are not appropriate for this is a new challenge for our, not only for architects, for any kind of professional or administrator, decision makers. It is a good question, because it is the question that many of in our nations, maybe not in Italy, where new urbanization is not a matter, but any place in the world that is needing new urbanization is facing the problem of building where nobody built, because was not a place where environmental condition or social condition or resources were appropriate to build a city. I think will be a big challenge for urban planners in the near future. You see, maybe to embed you more deeply in the situation we are here. We are here in frame of stone named Darlonek, the youth devoted camp, which was constructed in mid last century. Period devoted to the ideas of space exploration and so on. And so it's funny to see. And it was a very good architectural project, because in 1967 it was awarded by Grand Prix in Montreal. Like such kind of idea and construction on the hills. Maybe it would be interesting for you, Mikhail, to see the planning. It's still interesting in the hills and so on. But the question our child's meet is that, okay, it was the expectation of the space exploration era,
And now we are utilizing this technology widely in navigation, in geoportals like Google, Yandex, and so on. And it's new era. Does it correspond to the new situation of such kind of space utilization for very useful and everyday needs we have in our hands? So, and this is the question which can provide problematization for them. Is it necessary to reconstruct brownfield, or is it the chance to construct greenfield, like a new settlement position? We don't hear you. So the name of the place where you are, you mentioned this new settlement. What is the name? I can find the materials online because I'm very, or maybe you can send to me some. Sure. Some link. I can share my email, so maybe I put in the chat. So maybe in general we can keep in touch to maybe to continue the discussion also in the next days or weeks. If you can send to me some pictures or materials about this place, I will be. Maybe it also would be interesting for you to see the results of our camp, because on the camp we create the concept and films about new city, which guys designed here and combine their space, energy, and urbanism technology. And it's very interesting that they also use bicycles like the main transport in the city. And in their thoughts, in the city will not present any private transportation. And also they thought about changeability of the city, and about different styles which can be combined in one concept. And also the city would be should combine different people with different expertise. As Sergey, you mentioned that the main important function of the space in the city is combine people between each other, connect people between each other. So guys start to think in this direction also. And if you don't mind, I could send our presentation. So the participants to your work are very young, so they are not yet architects or planners. So they are people from the high school. So maybe they have very fresh ideas, I guess. Right. They is a very talented urbanist from our side. So we bring here one urbanist who also was be student in Marsh. It's a university where Sergey teaches the student teaching. So he is very talented, and it helps our guys to create some nice ideas. So please send to me this, and I will send to you back a work done by our students 2 years ago. You may know the competition Solar Decathlon. Have you heard about it? And our students, both architecture and engineers, take part in one of these competitions, realizing a real prototype of housing, but they propose not to do a single unit like a single family house, but a kind of module to be combined into the city. And they got the first prize in this competition 2 years ago, really realizing the prototype. So thanks to the sponsor, the challenge was to build and to live inside the prototype for 1 week to show that it was working efficiently, also with all energy technology were working appropriately. And so if you send to me this, in my answer, I share with you this booklet about the Solar Decathlon prototype by our students at Politecnico di Torino. Oh, great. Thank you so much. Yeah, yes.
So unfortunately, I need to go because my dinner with my kids. Thank you. Yeah. Thank you much. We want to please you and want to thank you. And just last question is about your slides. Could you send it to my email for share it with our audience? If it is possible, you could decide it for your own opinion, is it possible or not? Or if possible, at least you to send it to my email, you and Sergey. Okay. I'm not sure I have your mail because I was in touch with you through Nika, my friend. Yes, you could send it to me, to Nika, and Nika will send it. I asked the email, so I will send I will do a light version because now the file is quite heavy, but I do a small one and share with you, of course. Thank you very much. Thank you, Michele. Keep in touch for more discussion. I will be happy. Thank you to all of you. Thank you, Michele. Good Sunday. Bye-bye. Ciao. Thank you, Sergey, to join. Thank you, Mikhail. Bye-bye. Thank you. Anna, Vladimir, thank you very much for your participation.